at this question. Consider a star of mass m2 kg revolving in a circular orbit around another star of mass m1 kg with m1 much greater than m2. The heaviest star slowly acquires mass from the lighter star at a constant rate of gamma kg per second. In this transfer process, there is no other loss of mass. If the separation between the centers of the stars is r, then its relative rate of change 1 by r into dr by dt is given by. I think r అంటే ఏంటి, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ స్టార్స్. మరి చిన్న మాస్ ఎట్లా లూజ్ అవుతుంది మాస్, వీ డోంట్ నో. అంటే మరి ఇది డ్రాప్ చేస్తుందా, పంప్ చేస్తుందా, ఏం జరుగుతుంది? ఇది m1 అనుకుందాం, దీని చుట్టూ m2 తిరుగుతుందంట. సో m2 రేడియల్గా ఇన్వర్డ్ షూట్ చేస్తే ఇది పాసిబుల్ అవుతుంది. m2 షుడ్ బి, అంటే ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయాలి అంటే m2 has to shoot its mass or m2 has to release its mass, and released mass ఏమో m1 మీదకి along the radius రావాలి. ఎట్లా వస్తుంది? m2 ఏమో వెలాసిటీ ఏమో ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది, మరి అప్పుడు మొమెంటం కన్జర్వ్ కాదు కదా. ఐ మీన్ సారీ, ఇట్లా ఉంటే ఇట్లా వస్తూ ఉంటే ఇట్లా ఎట్లా వస్తుంది అసలు? పాసిబిలిటీ ఏమి కనిపించట్లా. పోనీ ఇక్కడ వదిలేస్తుంది అనుకుందాం, వదిలేసిన మాస్ కూడా దీని చుట్టూ సర్కిల్లో తిరుగుతూ ఉంటాయి. ఇక్కడ సమ్హౌ అంటే దేర్ ఆర్ మెనీ అజంప్షన్స్ ఎట్ ప్లే. క్వశ్చన్లో ఇవ్వని అజంప్షన్స్ చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో ఆ అజంప్షన్స్ అన్ని తీసుకొని మనం యాంగులర్ మొమెంటం కన్జర్వ్డ్ అనే ఈక్వేషన్ రాసుకుంటే ఆన్సర్ వస్తుంది. కానీ ఆన్సర్లో నెగిటివ్ సైన్ రావట్లేదు. సమ్హౌ నెగిటివ్ సైన్ ఎందుకు ఉంటుందో నాకు అర్థం కాలేదు. అయితే ఇక్కడ చూద్దాం, మనకేం తెలుసు? గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ ద టూ మాసెస్ g m1 m2 by r square is equal to m2 into r omega square. Centripetal force is equal to gravitational force అని తెలుసు. అయితే ఇక్కడ m1 m2 అన్ని చేంజ్ అవుతున్నాయి. r చేంజ్ అవుతుంది, m1 చేంజ్ అవుతుంది, m2 చేంజ్ అవుతుంది, ఒమేగా కూడా చేంజ్ అవుతుంది. అయితే somehow that keeps revolving in circular orbit at any point of time. అట్లాగే ఇక్కడ since we are assuming that m2 is shooting the mass towards m1 along the radius, టాంజెన్షియల్ ఫోర్స్ లేదు. టాంజెన్షియల్ ఫోర్స్ లేకపోతే దాని యాంగులర్ మొమెంటం కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ m2 r స్క్వేర్ ఒమేగా సర్కిల్లో తిరిగే మాస్ ది యాంగులర్ మొమెంటం కాన్స్టెంట్ అన్నది ఇంకో ఈక్వేషన్ రాసుకుంటాం. ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ నుంచి మనకు వచ్చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఒమేగా is equal to m2 cancel అయిపోతే రూట్ ఆఫ్ g m1 by r క్యూబ్ వస్తుంది. అది అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. m2 r స్క్వేర్ ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ g m1 by r క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్. ఓకే, అట్లాగే దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఇంకా m2 ఇంటూ root of g m1 r power 4 by r cube is equal to constant. Okay, so ikkada m2 into root m1 into root r is equal to constant. ఇప్పుడు దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేద్దాం విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. స్క్వేర్ రూట్లో డిఫరెన్షియేట్ చేయడం కొద్దిగా కష్టం కాబట్టి దీన్ని స్క్వేర్ చేస్తాం. m1 m2 స్క్వేర్ ఇంటూ r ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్. ఇప్పుడు డిఫరెన్షియేట్ చేద్దాం విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. సో ఈ మూడు వేరియబుల్స్, m1 ఈజ్ వేరియబుల్, m2 ఈజ్ వేరియబుల్, m2 ఈజ్ డిక్రీజింగ్, m1 ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ ఎట్ దిస్ రేట్ గామా కేజీ పర్ సెకండ్. అయితే దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే m1 ఇంటూ r
into 2m2 into dm2 by dt plus next m2 square into d by dt of m1r is equal to 0. m1r that's equal to 0. Okay, the equation simplify చేస్తే 2m1 m2r into dm2 by dt plus m2 square into m1 dr by dt m2 square into m1 dr by dt plus m2 square into r dm1 by dt is equal to 0. Okay, ఇక్కడ lighter star, the heavier star slowly acquires from the lighter star. So heavier star mass increase కావాలి, అంటే m2 mass decrease కావాలి, m1 mass increase కావాలి. సో m2 mass ఏమో dm2 by dt ఏమో మైనస్ గామా, dm1 by dt ఏమో ప్లస్ గామా. dm2 by dt ప్లస్ లో ఓకే, సో dm2 by dt ప్లస్ లో మైనస్ గామా, dm1 by dt ప్లస్ లో ప్లస్ గామా రాస్తే దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే 2m1 m2r ఇంటూ మైనస్ గామా ప్లస్ ఈ ఆర్ కూడా కామన్ తీసేయండి, ఆర్ కూడా కామన్ తీస్తే ప్లస్ ఇక్కడ m2 స్క్వేర్ ఇంటూ m1 బై r ఇంటూ dr బై dt ప్లస్ m2 స్క్వేర్ ఇంటూ r ఇంటూ గామా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ m2 కామన్ తీసేస్తే ఈ m2 కూడా ఉండదు, ఇక్కడ m2 పోతుంది, ఇక్కడ ఒక m2 పోతుంది, ఇక్కడ ఒక m2 పోతుంది, ఇక్కడ ఒక m2 పోతే యూ విల్ హ్యావ్ మైనస్ 2 గామా m1 ప్లస్ m1 m2 by r into dr by dt plus m2r gamma is equal to 0. అయితే ఇక్కడ m2 is much less than m1 అంటున్నారు కదా, m2 is much less than m1 అంటున్నారు కాబట్టి దీన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయండి. If you neglect this, you will get minus 2 gamma plus 2 gamma m1 is equal to m1 m2 by r into dr by dt. m1 m1 cancel అయిపోయి you will get dr by dt 1 by r into dr by dt is equal to 2 gamma by m2 వస్తుంది, మైనస్ సైన్ రావట్లేదు. ఓకే, సో ఇది అవుతుంది, మరి మైనస్ సైన్ ఎందుకు ఉందో తెలియదు. సో దిస్ షుడ్ బి ద ఆన్సర్ యాక్చువల్గా అయితే.